Hello everyone, my name is Sasane Sarita. I am a lecturer from ACS College of Pharmacy, Ashti. Today we have to see in new chapter General Anesthetic. Okay, the content of General Anesthetic: definition, classification, halothane, then cyclopropane, diethyl ether, methoxyhexetyl sodium, thiopical sodium, and trichloroethylene. Okay, the definition of general anesthetics are the CNS depressant drug which produce a partial or total loss of pain accompanied by loss of consciousness. Okay, the I am repeat again. General anesthetic are the CNS depressant drug which produce a partial or total loss of pain accompanied by loss of consciousness. म्हणजे हे जनरल अनेस्थेटिक्स हे असे ड्रग आहेत, ते कसे आहेत, CNS डिप्रेसंट ड्रग. ठीक आहे, ते काय प्रोड्यूस करतात, विच प्रोड्यूस अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ पेन. म्हणजे ते पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ पेन हे प्रोड्यूस करतात अकॅम्प्टेड बाय लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. मग यामुळे काय होतं, तुम्हाला लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस म्हणजे हा ड्रग घेतल्यावर पेशंटचा लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस म्हणजे त्याला शुद्धही राहत नाही. ओके, म्हणजे जनरल अनेस्थेटिक्स हे असे ड्रग आहेत, ठीक आहे, आर द CNS डिप्रेसंट ड्रग विच प्रोड्यूस अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ पेन अकॅम्प्टेड बाय लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. ओके, देन classification then general anesthetics are divided into main two parts: inhalation anesthetics and intravenous. Inhalation मध्ये they are further divided into two parts: liquid volatile and gaseous. Example: cyclopropane and nitrous oxide. Then intravenous anesthetic are further divided into ultra short acting barbiturates and non-barbiturates. Then ultra short acting barbiturates, example thiopentone, then sodium methoxyhexetone. Then non-barbiturate, example ketamine and althecin. Okay, then next volatile liquid the are further divided into ether derivative, example anesthetic ether, then vinyl ether and halogenated hydrocarbon, example chloroform and haloethane. Okay.